Hello everyone, this is I am Norris Balaji. I am going to explain about our project in regenerative braking system, and our teammates are Satyamurthy R and Kishore Kumar V. We are going to explain our project report. First, my friend share about Kishore Kumar share about the projects. Explain. Hello guys, I'm Kishore Kumar from BA Mechanical Engineering, 4th year. And here I'm going to explain about our project regenerative braking system. We added this braking system by pressing this braking system. You can see something. You can see ஒரு லைட் இந்த பக்கம் எரியும். நம்ம பிரேக் அப்ளை பண்ணதில் இந்த டயர் வந்து கரெக்டாக ஸ்டாப் ஆயிடும். அந்த இப்போ வந்து இந்த லைட் வந்து நமக்கு எரிஞ்சிடும். ஷோ பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்த பிரேக்கிங் சிஸ்டமில் நாங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்னா டிசி மோட்டர் நாங்கள் இதில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். டிசி மோட்டர் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதே நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டமில் எந்தெந்த வெஹிக்கல்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்லா கம்பெனி, அப்புறம் ஆடி ஈட்ரானு, BMW 18 இந்த மாதிரி இப்போதைக்கு கொஞ்சம் கம்பெனிஸில் இந்த மாதிரி ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. தேங்க்யூ. Hi, this is Gautam, Corporate Assistant Professor in the Department of Mechanical Engineer at SNS College of Technology. So this is our project which is named by Regenerative Braking System, and we are going to explain with case study on regenerative braking system. Okay, so how it works and how it is compared with case study and how it is worked on the real life, etc. And how to implement the GenAI into this regenerative braking system, which is going to explain by our teammates. So it is overall package of case study on regenerative braking system, and we are going to explain with my project mates Satyamurthy and etc. So this is the package of case study. Okay, I am going to tell about DC motor specification. The maximum power of 60 kilowatt PSI 6.67 second available, 240 millimeter diameter, flywheel weight 5 kg and revolves up to 64,500 RPM. Maximum torque is 18 Newton. FIA allows them to use 81 Hz 60 kilowatt 82 PS KSR regulation of the Formula 1 season. Teams behind testing system in 2008. As in a battery or super capacitor. I'm going to explain all over the parts of in our project regenerative braking systems. Tire, this is mainly third gear. When we apply the brakes, it starts automatically get around the circuit of this braking system under the motor, and on the running process fully is for gear. We run here fully automatically running this presence of luminary pumps, and mostly our spare gears are rated with high RPM with the speed of limit, control of our main switch. And this is our air compressor valve. So revolving around the socket. To continue on the money comes, then upload and moves forward and pull up into the tire, which is controlled meter. And this is our overall experiments in our projects. Thus we explained all the details in the above video, above in the format and all the details in the video. Mostly this target, tire, meter, air pressure valve, and mostly of the wires will be connected to air conditioning system. Thank you.